Good morning. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ്. സോ ഇതാണ് ഒരു ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ്. 0, 1, 1, 2, 3, 5. Okay. So we need to generate this sequence by using recursions or by using functions. We need to generate this sequence. Okay. So this is a function for generating the Fibonacci series, and this will be the main program. Okay, this will be the main program. So what was the logic for generating the Fibonacci series? What was the logic? എന്തായിരുന്നു ലോജിക് ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്? First number will be 0, then second number will be 1, then third number that is equal to the sum of first and second number, that is third number. Then fourth number will be the sum of second and third number, and fifth number will be the sum of what? Fourth and third number, and the sixth number will be the sum of fifth and fourth number. So that is the logic. Okay, that means suppose the first number is, we will say this is x. Okay, first number is x and second number is say y. Then what will be the third number? Third number is equal to what? Say this is z. Okay, then how we will find the third number z? It is equal to z is equal to what? X plus y. That means 0 plus 1, that is equal to 1. We will get the third number. Then how we will find the fourth number? By using the same equation. How we will find the fourth number? For that, we will change the values. That is, we will change the value of x, that is equal to y, and y is equal to z. Okay, that means initially the value of x was 0 and y was 1 and z is 1. Okay, then we are changing the value of x. എന്താ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എക്സിന് ഇട്ട് കൊടുത്തു and also z in the value y equal to 2. That means value of x become now 1 and y is also become 1. Okay, then we can use the same equation, that is z is equal to x plus y. Then we will get what? X. Now the value of x is 1 and the value of y is also 1. So 1 plus 1 we will get 2. So next value we will get. That will be the next value, z. Okay. Likewise, you can find the remaining numbers. Okay. This process repeat, you can find the remaining numbers. So this is the logic. That means first we need to set the value of x is equal to 0 and the value of y is equal to 1. That is the initial condition. Okay. Then after that, for finding the third value, what we have? For that we need an equation, that is z is equal to x plus y. Okay. Then after finding the value of z, we can print that value. Okay. Then after that, what we will do? We will just change the value of x and y. That means the value of x now become y and the value of y z ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Then same process we will repeat. Okay, so same process repeat. So this is the logic for generating Fibonacci series. Okay, then how we will implement this logic in our program? Okay, how we will implement this logic in our C program? That is the question. Okay, so for that, here we are using 3 variables. What are the variables? X, y, and z. Okay, x, y, and z. For generating this sequence, we need a minimum 3 variables. Okay, then എത്ര number generate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൗണ്ടും വേണ്ടേ? Okay, for
Suppose they are asking you to generate 5 numbers or 10 numbers or 11 numbers or 100 numbers. Okay, so for that it require a count. Okay, so for that count here I am using a count value m. Okay, so these are the four values here I am using for finding the Fibonacci series or Fibonacci sequence. Okay, M is used to represent the count. That means എത്ര numbers 5 ആണോ 1 ആണോ 2 ആണോ അല്ലെങ്കിൽ maximum 100 series sequence ആണോ generate ചെയ്യുന്നത്. Okay, so for that we are using M and Z and X plus Y. These are the first and second and third number initial. Okay, then how we will find the next number by adding the previous two numbers. Okay, so based on this logic we need to write the function. Okay, so before that, for every function it requires a main program. Okay, from that main program only we can call the subprogram. Okay, without main program C program cannot work. Okay, so first we need to write the main program. How we will write the main program? Okay, so first we can write hashing load stdio.h, and this will be the main program. For writing main program we will use the int, this is the return type, and the main in the main functional bracket. Inside that opening brace we had to declare all the values that are used in our, or the variable that are used in our program. Okay, so here first we need to set the values 0 and 1. Okay, 0 and 1 initially കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Okay, so for that here I am using two variable a and b. Okay, for giving the initial values. Okay, for giving the initial value here I am using two variable a and b, and a is assigned to 0 and b is assigned to 1. Initially we have given the values of a is equal to 0 and b is equal to 1. Okay, then for representing the count, okay, for representing the count here I am using another variable n. Okay, and all these variables are of what? Integer type variables. All these variables are integer type variables. Okay, so first we need to read the count. Okay, then only we have to generate, we can generate that sequence. Okay, so for reading the count we can use the scanf percentage d comma ampersand n. So you have read the count. Then after reading the count you need to generate that sequence. Okay, you need to generate that sequence. So for generating the sequence in our program they asked you to write a recursive function. Okay, so they asked you to write the recursive function. So we need to write a separate function, and from the main program we need to call that function. Okay, how we will call the function? So for calling that function we can use the function name. Okay, that is here we are going to call a function called the Fibonacci. Okay, then inside that functional bracket we need to pass what are all the values that we have used in the main program, because first we need to pass the total count, then we need to pass the two initial values. Okay, what are the initial values? A and b and total count. So these three values I am passing as an argument in this function. So Fibonacci, then first we are passing the argument, that is n, then next is the first value, that is a, and next one is the second value, that is b. Okay, so this is what the function call. Okay, whenever a function call is executed, what will happen? The program control will transfer from this location to where the function definition is. Okay, so here in this program the function definition will be here. Okay, so this is the function definition. Okay, here in this function definition, so there are three parameters we are passing in this function call, isn't it?
So we need to receive all these parameters in this function header. So here we need to receive 3 parameters. Okay, so for receiving those 3 parameters, we need to specify the data type also. So here the first these 3 values are integer type. So we need to specify all these values are also integer type. So first we need to specify the return type. Here after all these Fibonacci numbers are integer numbers only. Okay, so here we are using integer int, that is the return type. Then what? Fibonacci. Okay, Fibonacci, that is the function name. Okay, then inside that we are receiving 3 values. So first n will be copied to m, then a will be copied to x, and y will be copied to, sorry, b will be copied to y. Okay, now the value of m. Suppose if you are giving the value of n is 6. Okay, here നിങ്ങൾ n 6 ആണ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം. Then what will be the value of m? M is also 6. Okay, then what will be the value of x? It is equal to a. A means it is 0. Okay, then what will be the value of y? It is equal to b. So what is the value of b? 1. So we will receive all these values. Okay, so this is the logic. Okay, so here we need 3 variables. Okay, z, x and y. Here x and y is already here, so we need one more variable, so z. Okay, here I am declaring the third variable in the z. Okay, then here I am checking if m greater than 0. That means we need to generate a 6 Fibonacci number. Okay, so from 1, 2, 3 up to 6 Fibonacci number we need to generate. We are checking whether that number is reached or not. So for that we are using the condition if m is greater than 0. Here the value of m is 6. Okay, so 6 is greater than 0. What will be the operation it will perform? Z is equal to x plus y. Initial value of x is 0 and initial value of y is 1. Then it will calculate z is equal to x plus y. That means z is equal to 0 plus 1. Z is equal to, we will get 1. Okay, then after that we will print the value of x. So what was the value of x? It was 0. That means we will print 0. After that, what we have to do? We need to change the values of x and y. So we need to change the values of x and y. That means x is equal to y and y is equal to z. So this was the logic, we have already discussed that. So x is equal to y and y is equal to z. That means now the value of x is equal to what? X is equal to y. Y means it is 1 and y is equal to z. What is the value of z? It is also 1. Okay. So now x is equal to 1 and y is also is equal to 1. Okay. Then we are again. So this is recursive function. What is recursive function? In recursive function, we will call the function within. Okay. From that function, there is a function call. So this is that function call. Here, what are all the arguments we are passing? We are passing m minus 1. Here m was 6, then m minus 1 was, it is 5. Okay, 5. Then what is the value of x? It is 1. Then what is the value of y? It is also 1. Okay, the same argument will be copied to here. Okay, previously it was 601. Now the value changed. So what was the value? It is now become 511. 5, 1 and 1. Okay. Then again it will check m greater than or equal to 0. Now m is 5. Okay, m is 5. So it is greater than. Then it will calculate again z is equal to x plus y. Here x is 1, y is also 1. What will be the value of z? 1 plus 1. You will get the value 2.
Now the value of z is 2. Okay. Then you will print the value of x. What was the value of x? It was 1. So you will print the value of x, that is 1. Okay. Then we will change the values of x and y. Okay. So now the value of y is equal to 1. So value of x is equal to 1. Then y is equal to z. Z means we have calculated z as 2. So now the value of z is 2. Okay. So x is equal to 1 and y is equal to 2. Again, we are calling the same function, Fibonacci m minus 1 x y. So that means we will pass, what are all the values we will pass in this function? Previously m was 5, now m minus 1 means it is 4. Okay, then x is also 1 and y is 2. Okay, we will pass this value to this function. Okay, so we will receive these values here. Okay, that means we will receive 4, 1 and 2. 4, 1 and 2. Okay, 4 is greater than 0, so condition is true. Again, this function will perform the same operation. Z is equal to x plus y. So x is 1 and y is 2. So we will get z is equal to 1 plus 2. What is the value? 1 plus 2, we will get 3. Okay, 3. And we will print the value of x. What was the value of x? It was 1. Again, we will print the value 1. Okay, then we will exchange the values. That is, x is equal to y and y is equal to z. Now, the value of x and y become what? Now, x is equal to y. What was the value of y? Y was 2 and y is equal to z. What is the value of z? It is 3. Okay, so 2 and 3. Okay, again, we will call the same function. Okay, we will call the same function by passing this argument. M minus 1, 4 minus 1, we will pass 3. Okay, then value of x, it is 2. Sorry, it is 2. And value of y, it is 3. We will pass these values, 3, 2, 3. Okay, in this function head, we will receive these 3 values. That is 3, 2, 3. Okay, again, we will compare the value of m with the 0. M greater than 0, here m is 0, 3, it is greater than. So we will perform the addition operation, that is z is equal to x plus y. That means, x value of x is 2 and value of y is 3. Then it will perform x plus y. That means we will get 2 plus 3, 5. Okay, 2 plus 3, 5. Then we will print the value of x. Okay, what was the value of x? It is 2. Okay, so we will print the value 2. Okay, then we will exchange the values. Now the value of x is equal to y. So what is x, y? It was 3. Okay, then y is equal to z. What was the value of z? It was 5. Okay, again we will call the same function. Okay, by decrementing the value of m. So now m become 2. Okay, then x is equal to 3, y is equal to 5. Again the same procedure will repeat. Okay, that means now the all the value that we have passed here will be received here. That means here it is 2. Okay, 3 and 5. The same process will repeat. Okay, then likewise it will generate that 6 numbers. Okay, so ഞാനത് മുഴുവനായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എത്ര വേണോ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് അതിന്റെ കൗണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് Fibonacci sequence by using recursion. Okay, Fibonacci sequence by using recursions. Okay, so next question is, write a C program to check whether a given number is even or odd using functions. So how we will find that the given number is even or odd? What was the logic for finding the given number is even or odd?
What was the logic? എന്തായിരുന്നു ലോജിക് ഈവൻ ഓർ ഓഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്? Anybody? How we will find the given number is even or odd? Anybody can explain. Okay, how we will check the given number is even or odd? Tell me. How we will check the given number? Okay, correct. N mod 2. We need to perform N mod 2. Then if N mod 2 is equal to 0, then we can say that given number is what? Even. Else we can say that given number is odd. Okay, so for that I need to write a function. Okay, so how we will write the function? First we can write the function, then we can write the main program, then from that main program we can call this function. Okay, how we will write the function? We need to first what is the syntax for writing a user defined function? First we need to write the return type. Okay, so first we need to write hash include stdio.h. Okay, hash include stdio.h. Then after that we can write, first we can write the function. Oh, this is hash, sorry. Okay, hash, sorry. Okay, hash include stdio. First we can write the function, then we can write the main program. From that main program we can call this function. Okay, so how we will write the function? First we need to write the return type. Okay, so here I am not returning any value. Whatever the value that I am getting, I will directly print in that function itself. Okay, so I am not returning any value, so I can specify it as void. Okay, and I need to write the name of the function. Here I am using even. Okay, even order. This is the function, even order. Okay, in this function I am not receiving any value. I will receive all the values within that function itself. Okay, I am not receiving it from any external functions. Okay, so inside the what was the first statement I need to write? First I need to read the number, then only I can find whether it is even or odd. Okay, so for reading that number I am using a statement printf. First I will show this message to the monitor that enter the number, enter a number. Okay, enter a number. Then you will enter one number, isn't it? You will enter one number. Then by using scanf you can read that number and you can store that number into a variable. Okay, so first for that we need to declare a variable. So int n. This is the variable I am using. Okay, int n. Then I can read that number scanf to scanf. For reading integer number, which format specifier I need to use for integer number? Which one? What is the format specifier I have to use? It is %d. Okay, %d, comma, ampersand m. Okay, so read the number. Then after that we can check whether the given number is even or odd. For that I can use if condition. If n mod 2 equal to 0. Okay, if n mod 2 is equal to 0, what is the meaning of that? N mod 2 is equal to 0 means the given number is even. Okay, we can directly print that. Print f even. You can write the given number is even or odd. Whatever the sentence you want to write, you can put it inside that printf statement. Okay, then if it is not, that means if n by 2 is not 0, what is the meaning of that? Else what we can write? We can write the given number is, for printf, inside the printf we can write
what is odd. So this is the function. This is the function only. Okay, then this is only the function. Okay, this function directly it won't work. We need to call it from the main program. So for that we need to write another main program. So void main. Inside that main program, what I need to do, I need to just call this function. That is enough. Okay, I need to just call this function. A function call ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല വീണ്ടും, കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. So I need to just call this function. How we will call this function? Just specify the name, right? So even odd. Okay, even odd. This is enough. Okay, this is enough. Then first program control will be execute here, mean the main program. In the main program, it will start calling the function even or odd. Then control will transfer from here to here. Then it will execute this even or function. Okay, so that is even or odd. Suppose another program they have given, write a C program to check whether the number is positive or not. ഒരു C program എഴുതണം and check ചെയ്യണം the given number is positive or negative. How we will check the given number is positive or negative? How we will check? What is the logic? How we will check the given? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുക ഒരു നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒരു നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന്? The given number greater than 0. Okay, greater than 0. We can say that the given number is positive. If the number is less than 0, we can say that the given number is negative. Okay, so suppose they ask you to write both these functions. That means even and odd program and a positive or negative number. Both these function in the single program, in the same program. Then how we write? You can write one more function here. Okay, that means the same program I am asking, because I am asking to check whether the given number is even or odd, and I need to check whether the given number is positive or not. That means I need to write two functions. Okay, അതായത് ഒരേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരേ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ നിങ്ങളോട് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഒന്ന് ഈവനോട് ഓഡ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ? ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് വൺ മോർ ഫംഗ്ഷൻ ഹിയർ. Okay, just write one more function. Okay, that means first we have written even or odd function, then I write another function, that void for that positive or negative I can write PONE. So PONEG. Okay, so this is the function, or whatever the function you can write. ഇതുപോലെ എങ്ങനെയല്ല എഴുതാം അല്ലേ, function. Then inside that function the same procedure. First we need to read the integer number. So for reading that I can use int n, then semicolon, printf enter a number. Okay, enter a number, then put a semicolon, then scanf. I can read the number by using that scanf, %d, comma, ampersand, ampersand n. Okay, %d, comma, ampersand n. Then I can check if the given number n greater than 0, if n greater than 0, then I can say, I can print what? If the number is greater than 0 means I can print what? Printf what? Printf
positive. Positive. Print of positive. Okay. Else. If I am checking the given number n less than 0. Okay. If n less than 0, I can print what? If n less than 0, I can print but the given number is negative. Okay. If the number is not positive and not negative, then എന്തായിരിക്കും ആ നമ്പർ? പോസിറ്റീവ് അല്ല, നെഗറ്റീവ് അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരില്ല, ലെസ് ദാൻ 0 അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ്? പ്രിന്റ് ഓഫ് എൽസ്. Print of, we can say that given number is 0. Okay. Print of 0. Okay. So this is a function. Then, so here I have written two functions. Okay, that is one for finding the even or odd and another one for checking whether the given number is positive or not. So for calling the second function, what I had to do? I just put the function call here. That is enough. That means just write a PO underscore NEG. PO underscore NEG. Then put the semicolon. What will happen after executing the first function, that is even or odd? Then it will start executing the next function, that is positive or negative. Okay, so this is the logic. Suppose they are asking you to write 3 or more, 5, 6 functions within the same program. What do you have to write? You write all these 5 functions in that program. Then from the main program, you just call whatever the function they asked you to write. Just make a call from the main program. Okay, that is enough. Okay, so this is the function. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ഫങ്ഷൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങളോട് 3, 4, 5 എത്ര ഫങ്ഷൻസ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടത്? സിമ്പിളായിട്ട് 5 ഫങ്ഷൻ എഴുതുക ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. ദെൻ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് കോൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈവൻ ഓർ ഓഡ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഓർ. ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ബോത്ത് ദ ഫങ്ഷൻ ഇൻ ദ സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് NCR and NPR. What is NCR, NPR? Any idea? NCR and NPR. What is that NCR and NPR? What was the permutation, combination? Mathematics. How we will find the NCR and NPR? What is NCR? Finding NCR. What was the equation? NPR. How we will find NPR? How we will find NPR? For finding NPR, this is the equation: n factorial divided by what? N minus r factorial. നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? Then NCR, what was the function for finding NCR? This is the equation: n factorial divided by n minus r factorial into n factorial. ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ? പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കാണ്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ: n factorial divided by n minus r factorial. That is for
finding the NPR ആണ്. Then this is n factorial divided by n minus r factorial into n factorial. That is for finding the equation NCR. ഇപ്പോൾ 2 ഇക്വേഷൻ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രോഗ്രാം ഇവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഹോം വർക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതുപോലത്തെ പല ഫങ്ഷൻസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം, ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചിലപ്പോൾ 3-4 ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരേ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതാൻ പറയും, നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ തന്നതുപോലെ. അപ്പം നിങ്ങൾ 3-4 ഫങ്ഷൻസ് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക, മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അതിനെ കോൾ ചെയ്യുക, അത്രയേ വേണം. ഓക്കെ, ദെൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇതുപോലെ എംപ്ലോയീസിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ലാബിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 2 ക്ലാസ്സിൽ ലാബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതായത് പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് നെയിം, ഏജ്, ബേസിക് സാലറി, DA, HR, ടോട്ടൽ സാലറി ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ, അതുപോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ലാബ് ചെയ്ത അതേ കാര്യമാണ്, അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എംപ്ലോയി സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ എംപ്ലോയി നെയിം, ദെൻ അതിൻ്റെ ഏജ്, ബേസിക് സാലറി, DA, HR, ഫ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണോ സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതുപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ ടോട്ടൽ സാലറിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, യു നീഡ് ടു ആഡ് ബേസിക്, DA, HR അല്ലെ, ബേസിക്, DA, HR അത് 3 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ സാലറി കണ്ടുപിടിക്കുക. അവർ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഓക്കെ, ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ടോട്ടൽ സാലറി ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതതുപോലെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. നമ്മുടെ ലാബിൽ ചെയ്തതാണിത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വേറെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, സ്റ്റുഡൻറ് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് നെയിം ഉണ്ടാകും, റോൾ നമ്പർ, മാർക്ക്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്, സ്റ്റുഡൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ലാബ് ചെയ്തതല്ലേ അല്ലേ, സ്റ്റുഡൻറ് നെയിം, റോൾ നമ്പർ, മാർക്ക്, ദെൻ ടോട്ടൽ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ. ഓക്കെ, you need to create a structure for this student name, roll number, mark, then you need to read all these values. Okay, so suppose they are asked you to generate 10 students or 20 students. In that case you need to write an array of structures. Okay, array of structures use ചെയ്തിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, അത് മുഴുവൻ റീഡ് ചെയ്യുക, സമ്മ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ലാബിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്, അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസുകൾ.